of the Municipality of Santo Tomas. And tonight, na ay mga pasar-paresta sa atua ang local government unit of Santo Tomas. That is in celebration of 65 years of peace, 65 years of love, and 65 years of success of the Municipality of Santo Tomas. Yes, atong suportahan ang tanang mga kalingawan sa ato ang lungsod alang sa ato ang selebrasyon sa araw ng Santo Tomas. We have also here now is A&A. Good. Tama po, ma'am. Banner po, A&A Gopyo, Green Farm and Packing Plant Growers. Ayan, good morning po, ma'am and sir. Happy 65th araw ng Santo Tomas. We have also here our Republic of the Philippines Cops International Police Incorporated Santo Tomas Command. Kaway-kaway naman po dyan, ma'am and sir. Ayan. Basta taga Cops International Police. Sa to. Yay! Hey! Ayan, good morning po, ma'am and sir. And happy 65th araw ng Santo Tomas. Daghan ka National High School. O kaya tapos ka na basta banner na pamanyang. Kasi hindi talaga magpapahuli. Correct. That's how competitive we are. And of course, basta taga-tulalian ng NHS. Mas pulihan. Kung magaling ang pulihan, mas pulihan. Ang tulalian ng Oy, pasalamat po tayo sa the Parents Teachers Association nito. Here, in Tulalian National High School. Now, more follow. from our provincial Sunod sa? Kanang pano. Sige. Led by our boys, our Satamas National High School Grand Alumni. Sunod man eh, pagkuman na eh. Okay. Sunod, dili ka. Dili ma'am. Dili, ulay na sila, ulay. Yes, we all correct. Yeah. Taekwondo, right? Humarang Taekwondo Association of Santo Tomas. Tama? Yes, ako ang mga kamatalunan ng mga Taekwondo players. Ayan po. Isang 360 kick naman dyan. Di ba? We also have here JNG Spartan. Spartan. Yan. Basta JNG Spartan. Aho. Ayan. Good morning sa tuwing happy 65th araw ng Santo Tomas po. We have also from Santo Tomas Football Club. Ayan. Ito ang mga maipakay dito sa Santo Tomas. And of course, congratulations for all the wins, especially sa katong provincial top na to last time, Governor's Cup. Ayan. Congratulations, ladies and gentlemen. Ayan. We have also here Santo Tomas Vlogger Team Diwata sa naman, sir? Team Diwata sa Dol. Tama? Yes. Hello guys. We have also here Diversified Lesbian Organization of Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan. Thank you so much also for making our municipality more colorful and diversified, di ba? Sa itong mga pinalanggang members of the LGBTQIA+, thank you for your presence and existence here in the municipality of Santo Tomas. Ayan. Of course, we have also here from La Libertad Integrated Farmers Association. Ayan. But we would like to give thanks sa ato ang mga, of course, technical staff also manade, headed by Sir Sangan,
Kaya pinaka-pogi, di ba, Sir Sangan, together with your staff, thank you so much for your support, good sir, sa tuang civic parade in celebration of the 65th araw ng Santo Tomas, araw ng Davao del Norte. Santo Tomas, Davao del Norte, Manggol. Di ba? Basta Sir Sangan, Ayaw na. basta ganun sir, basta Sir Sangan, why tulog? Why tulog, di ba? Pero may matag sa'yo, di ba? Of course. Tato ako mga teaching staff and personnel, our staff in the Philippines. We have also our staff here from the LGUs. Thank you so much. Now marching in is our DLC coming from Baptist, Philippine Baptist. Good morning po. Of course, nag-ipon tayo itong mga batang mamuhis. No? Ipungaw po niya. Salamat po din kayo sa itong mga ginikanan na patayo na pagsuporta sa itong mga kapatid Gikan sa Santo Tomas National High School. Yes. And hindi lang sa Astinations, Ma'am Wendy, but sa as we are part of the education sector also.